In this video, we will discuss about the Big Bang and the age of the universe. When Einstein was having the idea of special theory of relativity, he was pretty curious about the universe, about the constituents of the universe and about how the universe works, etc. And he was told by then astrophysicists that universe is static. The universe we see today is exactly the same as it was before in the past, and it will remain the same in future. Only there will be some local movement. There might be some local movement, like our Earth is orbiting the sun is moving inside our galaxy, but as a whole, universe is static. Nothing is changing. Einstein thought that to account for the force which is infinite in range and which is relevant in the universe scale is the only force, gravity. Of course, electromagnetic interaction also varies as 1 by r square. It is also of infinite range, but galaxies are not charged. So Einstein took the force of gravity. But as he was told that universe is static, nothing has been changed. Universe was there. There was no creation, there will be no destruction. So he argued that there must be some counter force which is in the opposite direction of the gravity, and due to this force, the universe is fixed and is constant. Later, Edwin Hubble observed stars and galaxies, and the picture of the universe changes. He observed the spectrum of the gases, hydrogen gas, coming from stars and galaxies. This is something like, suppose we have a tube, glass tube, and this is evacuated. No air is inside, only some hydrogen gas is there, and we have 2 electrodes. And when there is an electric discharge between the 2 electrodes, this hydrogen gas glows, and when the light falls on the prism outside this glass tube, the light breaks into 7 different components. The observed hydrogen spectrum, as today we can observe in the laboratories also, we can see several distinct colors, like red, like green, then blue and violet. These are the colors of the hydrogen spectrum which we can see in our laboratories also. And this is also observed spectrum coming out from outer world. আমরা বিগ ব্যাং এবং ইউনিভার্সের এজ নিয়ে আলোচনা করব। আইনস্টাইন যখন স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটির কথা ভাবছিলেন, বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব, সেই সময় উনি অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট যারা ছিলেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে ইউনিভার্স কী দিয়ে তৈরি, বা ইউনিভার্সের নেচার কেমন, ইউনিভার্স কীভাবে বিহেভ করে। তখন অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্টরা ওনাকে বলেন যে ইউনিভার্স হচ্ছে একটা স্ট্যাটিক জিনিস, এর কোনোদিন কোনো পরিবর্তন হয়নি, আগেও যা ছিল এখনও তাই আছে, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। কিছু লোকাল মুভমেন্ট ইউনিভার্সের মধ্যে দেখা যায়, যেমন আমাদের আর্থ মুভ করে সানের চারিদিকে, চাঁদ মুভ করে আর্থের চারিদিকে, সান আবার গ্যালাক্সির মধ্যে কিছুটা মুভ করে, কিন্তু ব্যাস ওইটুকুই। অ্যাজ আ হোল ইউনিভার্স হচ্ছে স্ট্যাটিক, কোনো রকম কোনো চেঞ্জ নেই। আইনস্টাইন দেখলেন যে এই ইউনিভার্সকে ব্যাখ্যা করার জন্য, ইউনিভার্সে গ্যালাক্সিগুলোর ইন্টারাকশনকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটাই ফোর্স প্রয়োজন, একটাই ফোর্স কাজে লাগবে, সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি। কারণ গ্র্যাভিটির রেঞ্জ হচ্ছে ইনফাইনাইট। কাজে ইউনিভার্স স্কেলে যদি কোনো ফোর্স দিয়ে কাজ হয় সেটা হবে একমাত্র গ্র্যাভিটি। তো গ্র্যাভিটি ছাড়াও আরও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশন আছে, কিন্তু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশন তখনই ভ্যালিড যদি আমার কাছে চার্জ পার্টিকেল থাকে। এবার গ্যালাক্সিগুলো কিন্তু চার্জড নয়, তাই গ্র্যাভিটিকেই নেওয়া হয়েছিল।
এবার যেহেতু অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্টরা বললেন যে ইউনিভার্স স্ট্যাটিক, ইউনিভার্সের শেপ সাইজ আগে যা ছিল এখনও তাই আছে, তো এই মতবাদটাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বা এটাকে এক্সপ্লেন করার জন্য আইনস্টাইন বললেন যে তাহলে গ্র্যাভিটি, যেটা ইউনিভার্সের যে কনস্টিটিউয়েন্টগুলো আছে, উপাদানগুলো আছে, তাদেরকে তো পরস্পরের দিকে কাছে নিয়ে আসছে, তাই অবভিয়াসলি আরও একটা ফোর্স আছে যেটা তাদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একে অপরের থেকে, এবং এই দুটো ফোর্স একে অপরকে ব্যালেন্স করছে, এবং তার জন্যই ইউনিভার্সটা ফিক্সড এবং কনস্ট্যান্ট। এরপরে যখন এডুইন হাবল স্টার্স এবং গ্যালাক্সি থেকে আসা যে স্পেকট্রাম, যে বর্ণালী, তাকে পর্যবেক্ষণ করলেন, তখন ইউনিভার্স সম্পর্কে ধারণাটা পাল্টে গেল। ব্যাপারটা এরকম, মনে করি একটা গ্লাস টিউব আছে, সেটা তার মধ্যে বায়ু শূন্য, বায়ুটা পুরো বের করে নেওয়া হয়েছে, কিছুটা হাইড্রোজেন গ্যাস আছে। এটাকে যদি আমি একটা ক্যাথোড এবং অ্যানোড রেখে দুটো ইলেকট্রোডের মধ্যে ইলেকট্রিক ডিসচার্জ করাই, তাহলে দেখা যাবে যে হাইড্রোজেন গ্যাসটা গ্লো করবে, ইলেকট্রিক ডিসচার্জ থেকে এনার্জি পাবে, পেয়ে গ্লো করবে। এই আলোটাকে যদি আমি বাইরে রাখা একটা প্রিজমের মধ্যে দিয়ে পাঠাই, তাহলে আমি 7টা রঙে বা তার যে কনস্টিটিউয়েন্ট কম্পোনেন্টগুলো আছে সেগুলোতে বিভিন্ন কালারে ভেঙে যেতে দেখব। এটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের স্পেকট্রাম। হাইড্রোজেনের যে অবজার্ভ স্পেকট্রাম, স্টার বা গ্যালাক্সির ক্ষেত্রেও যেরকম, ল্যাবরেটরিতেও সেরকম, তার কালারগুলো এরকম। প্রথমে আছে এদিকে একদম রাইট সাইডে হচ্ছে রেড, যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি, তারপরে গ্রিন, তারপরে আসে ব্লু, এবং তারপরে ভায়োলেট। এই 4টে ডিস্টিংক্ট কালার তো দেখাই যায়। If this is the spectrum, please have a look at the spacing between them. If this is the spectrum of hydrogen found in laboratory, then Hubble observed that spectrum of one galaxy moved a little bit towards the red region. He also observed another galaxy and he found the same data, that there is a shift towards a red region. And he collected all the data from the galaxies. He observed all the spectrums from the galaxies, and nearly all of them showed this shifting towards a red region of the spectrum. I'm sorry about this untidiness. And he explained this as Doppler effect. We know that there is a change of pitch of the sound when a vehicle is approaching towards me. Its pitch increases, and when it is going away from me, its pitch decreases. And this higher pitch and lower pitch depends on the frequency. When it is coming towards me, when the pitch is higher, then the frequency is greater, and when it is moving further away from me, pitch is lower and the frequency is also lesser, which means wavelength decreases in the former case, wavelength increases in the later case. Now this is for sound. We have all experienced this in our daily life. In case of siren, or in case of just a busy biker honking their horn, we experience this Doppler shift. The same thing happens in case of visible light also. When light is coming from a light source, when the light source is approaching towards me, suppose this is me, then we can see that the spectrum shifts towards blue region, which means the frequency increases. And when the light source is going away from me, its wavelength increases, that is frequency decreases, which means the spectrum as a whole shifted towards the red region. So this is the case when the source is going away from me, there is a red shift, there is a shifting towards the red region, and when source is approaching towards me, frequency increases, and this is the blue shift. And this shift, this red shift or blue shift, these shifts depend on the velocity.
when the velocity is greater, amount of shifting towards red or blue region is greater also. And Hubble observed that all galaxies are going away from each other, so that the observed spectrum coming towards us from them is now shifting towards the red region. যে হাইড্রোজেন গ্যাসের স্পেকট্রাম হাবল অবজার্ভ করেছিলেন, সেটা ল্যাবরেটরিতে পাওয়া হাইড্রোজেন গ্যাসের স্পেকট্রামের থেকে একটু আলাদা ছিল। মনে করি এটা ল্যাবরেটরিতে পাওয়া হাইড্রোজেন গ্যাসের স্পেকট্রাম। এই স্পেসিংগুলো একটু আমরা লক্ষ্য করি এখন। একটি গ্যালাক্সি থেকে পাওয়া স্পেকট্রামটা এরকম, অর্থাৎ কালারগুলো রেড রিজিয়নের দিকে শিফট করে গেছে। অন্য আরেকটি গ্যালাক্সি থেকে পাওয়া ডেটাও সেম, কালারগুলো রেড রিজিয়নের দিকে শিফট করে গেছে। এরকম গ্যালাক্সি থেকে পাওয়া ডেটাগুলো থেকে হাবল অবজার্ভ করেছিলেন যে রেড রিজিয়নের দিকে, অর্থাৎ কম্পাঙ্কের দিকে স্পেকট্রামটা শিফট করছে। এইটা ডপলার শিফট দিয়ে হাবল এক্সপ্লেন করেন। যখন আমরা আমাদের দিকে কোনো যানবাহন, ট্রেন বা বাইক আমাদের দিকে এগিয়ে আসে, তখন তার যে সাউন্ড সেটা আমাদের কাছে খুব কষ্টদায়ক হয়, অনেক বেশি হাই পিচের হয় সাউন্ডটা। তার কারণ আমাদের দিকে যখন সোর্স অ্যাপ্রোচ করছে, শব্দের উৎস যখন অ্যাপ্রোচ করছে আমাদের দিকে, তখন ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যায়, ওয়েভলেন্থ কমে যায় এবং পিচটা বেড়ে যায়। কিন্তু শব্দের উৎস যখন আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তখন আমরা জানি যে ফ্রিকোয়েন্সিটা তখন কমে যায় এবং পিচটাও তখন কমে যায়। তো এইভাবে কোনো শব্দের উৎস যখন আমার দিকে অ্যাপ্রোচ করে, তখন তার থেকে প্রাপ্ত যে শব্দ তরঙ্গ, তার যে কম্পাঙ্ক সেটা বৃদ্ধি পায়। সেই একই শব্দের উৎস যখন আমার কাছ থেকে দূরে সরে যায়, তখন তার কম্পাঙ্ক কমে যায়। শব্দের উৎস কিন্তু একই আছে, অ্যাপ্রোচ করার দিকটা পাল্টে গেছে। যখন আমার দিকে অ্যাপ্রোচ করছে তখন কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে, যখন আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তখন কম্পাঙ্ক হ্রাস পাচ্ছে। ভিজিবল লাইট বা দৃশ্যমান আলোর ক্ষেত্র এই ধরনের ঘটনা ঘটে। যদি আলোর উৎস আমার থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে তার থেকে প্রাপ্ত যে স্পেকট্রামটা আছে, যে বর্ণালীটা আছে, সেখানে সেইটা রেড রিজিয়নের দিকে একটু শিফটেড হবে। আর সোর্স যখন আমার দিকে অ্যাপ্রোচ করছে, তখন তার থেকে প্রাপ্ত যে স্পেকট্রামটা আছে তার ফ্রিকোয়েন্সি ইনক্রিজ করবে, অর্থাৎ সেটা দেখা যাবে যে ব্লু শিফট হয়েছে। এই ব্লু শিফট আর রেড শিফট, এই দুটোর কথা যদি মাথায় রাখা যায়, তাহলে সেখান থেকে আমরা জানি যে এই শিফটের পরিমাণ সোর্স কত গতিবেগ নিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে বা কাছে আসছে, তার ওপরে কতখানি রেড শিফট হবে বা কতখানি ব্লু শিফট হবে সেটা নির্ভর করছে। যদি বেশি শিফট হয়, বেশি রেড শিফট বা বেশি ব্লু শিফট হয়, তার মানে বুঝতে হবে উৎস আমাদের থেকে অনেক দ্রুত আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বা অনেক দ্রুত আমাদের কাছে আসছে। এই ডেটা নিয়ে হাবল কনক্লুড করেন, সিদ্ধান্তে আসেন যে গ্যালাক্সিগুলো যেহেতু রেড শিফট শো করছে স্পেকট্রামের মধ্যে, তাই তারা পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। So if some galaxy is going away from me, then tomorrow, suppose this is the position of the galaxy with respect to me today, so tomorrow it will be here. And yesterday it was here. And this is quite recognizable that when something moves away from me a little bit farther than the other one, then definitely it is moving faster than this one. Suppose I have some time delta t. Within that delta t, this moves this much distance from me and this moves only this much distance from me, which means this is of course moving faster from me.
Now let us have an idea. Suppose I have a scale. This scale is elastic. You can stretch this. These are the divisions and each coordinates are separated by a distance of 1 centimeter. And suppose we stretch this elastic scale and the time taken by this stretching is 1 second. And now the spacing between the two coordinates, two consecutive coordinates is 2 centimeter. So if I look into the scale here, so now the coordinate 1 is here, so it is shifted by 1 centimeter. 2 is now here, so it is shifted by 2 centimeters. So if we think about the coordinates, so this 1 centimeter, this is shifted 1 centimeter in 1 second. So speed is distance by time. Similarly, for this one, the speed is distance, shifting distance divided by time. And for this coordinate, shifting is 3 centimeter in 1 second. So speed is 3 centimeter per second. Now if we want to calculate d by v, that is the shifting distance divided by speed, I can readily see that this ratio is a constant. For example, if we just take this one, this coordinate number 3, then the distance shifted is 3 centimeter divided by speed, its speed is 3 centimeter per second. So this is a constant. And from this data, actually, we can conclude that the points which are farther away from this reference point, suppose this is a fixed point, this is the point where I fixed the scale at wall. So when some point is already farther from a fixed point, that point is moving faster from this point. হাবল যেটা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে এই যদি আজকে কোনো গ্যালাক্সির পজিশন হয় তাহলে গতকাল সে এখানে ছিল, আগামীকাল সে এখানে থাকবে, এটা আমার পজিশন, গ্যালাক্সি আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এবং আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যদি দুটো গ্যালাক্সি এ যদি আমার কাছে থাকে এ যদি আমার দূরে থাকে, তাহলে দূরে যে আছে সে কিন্তু আরো তাড়াতাড়ি দূরে সরে যাবে কাছে যে আছে তার তুলনায়। এটাকে ইলাস্ট্রেট করার জন্য আমরা একটা এক্সাম্পল দেখব। মনে করি এটা একটা ইলাস্ট্রিক স্কেল। স্কেল যেহেতু তার মধ্যে কিছু কোঅর্ডিনেটস আছে, সেগুলো 1 সেন্টিমিটার করে দূরত্বে আছে একে অপরের থেকে। মনে করি এই পয়েন্টটাকে ফিক্সড রেখে স্কেলটাকে এদিকে স্ট্রেচ করা হয়েছে, এতে টাইম লেগেছে 1 সেকেন্ড এবং এখন এই কোঅর্ডিনেটগুলোর মধ্যে স্পেসিং হয়ে গেছে 2 সেন্টিমিটার। এটাকে আরেকটু প্রিসাইজ করে আঁকলে জিনিসটা এরকম দেখা যাবে। অর্থাৎ এখন 1 যে কোঅর্ডিনেট ছিল তার শিফটিং হয়েছে 1 সেন্টিমিটার, 2 যেটা ছিল তার শিফটিং হয়েছে 2 সেন্টিমিটার এই ফিক্সড পয়েন্টের থেকে। তাহলে আমি যদি এই স্পিডটা ক্যালকুলেট করি যে কোন কোঅর্ডিনেট কত তাড়াতাড়ি দূরে সরে গেছে, তাহলে স্পিডটা ক্যালকুলেট করলে এরকম আসবে। 1 সেন্টিমিটার শিফটিং হয়েছে 1 সেকেন্ডে, তাহলে স্পিড হচ্ছে ডিস্টেন্স বাই টাইম। 2 সেন্টিমিটার শিফটিং হয়েছে 1 সেকেন্ডে, অর্থাৎ স্পিড হচ্ছে 2 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড। 3 সেন্টিমিটার শিফটিং হয়েছে 1 সেকেন্ডে, স্পিড হচ্ছে 3 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড। এবং এই ডেটা থেকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে এই ফিক্সড পয়েন্টের থেকে, এটা যদি আমার পজিশন হয়, এই ফিক্সড পয়েন্টের থেকে কোনো বিন্দু যত দূরে ছিল সে কিন্তু তত বেশি স্পিড নিয়ে দূরে সরে গেছে। এটা হচ্ছে এটার কনক্লুশন। এবং আমরা যদি ডি বাই ভি এই রেশিওটা ক্যালকুলেট করি, মানে কতটা শিফটিং হয়েছে ডিভাইডেড বাই কত গতিবেগে শিফটটা হয়েছে, আমি যদি এইটাকে নিই তাহলে শিফটিং হয়েছে 2 সেন্টিমিটার, গতিবেগ কত 2 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড, অর্থাৎ ডি বাই ভি রেশিও 1। যদি এই পয়েন্টটাকে নিই তাহলে শিফটিং হয়েছে 3 সেন্টিমিটার, স্পিড হচ্ছে 3 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড, অর্থাৎ ডি বাই ভি রেশিও আবার 1। অর্থাৎ এই ডি বাই ভি এই রেশিওটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট। এই নলেজটা দিয়ে আমরা হাবল কনস্ট্যান্টটাকে নেক্সট ভিডিওতে ডিসকাস করব। সো উইথ দ্য নলেজ that when
something which is already farther away from me is getting faster, is getting away from me faster than something which is already closer to me than this. So something which is closer will move a little slower than something which is farther away from me. And we also we have seen that the points which are already in greater distance from me or from a fixed point is moving away with faster speed. We have already found that this ratio, distance of shifting and speed, is a constant, and with this knowledge, in my next video we'll be discussing about Hubble constant H.